nosotros en su programa Café con Leche, la voz de las latinas en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM, 96.9 FM. También estamos en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Más tarde lo reproducimos en otras social media. Les habla Lilia Galindo, me acompaña Michael Dutton y tenemos a Denise aquí apoyándonos en los controles. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas cosas importantes están pasando. Uh, do you know the problem I saw, for example, that recently in the last election that they have in Texas, a lot of Hispanic people voted for a Republican congresswoman. And it's so sad because, do you know what we see in the principles of some Republicans, or many of the Republicans, is that they are anti-immigrant, anti-immigration, and we are all immigrants. From the Hispanic population most of them came from another country, and then how can you support somebody who is against immigrants? What are the reasons? And then the other problem is that we don't vote. And then if we don't vote, then a few can win whatever they want, because if not everybody votes, and even if the community is not Republican, they are Democrats, but if they didn't go to vote, this is Well, I what... think you touched on a very important element that we have to, and it's a positive element that we probably would need to focus on more, and that is people need to learn and understand what their vote means and how powerful it is, and make sure that they do vote. Unfortunately, there's this cycle of win and lose, win and lose, win and lose, and when Democrats don't vote, they lose. Yeah, but do you know what I admire a lot of Republicans? I have always said that they go to vote like they go to church. They never miss any kind of election. How can we learn that from them? Well, I have never missed an election since I was 18. Either I. Well, since I became a citizen. Yeah. But still, do you know what is the... Well, actually 21, not 18. 21 is when... Couldn't vote when I was 18. Oh. That law didn't happen until later. Bueno, estamos hablando de amigos incluso acabamos de ver en las noticias una joven republicana hispana electa en Texas, y le digo, ¿cómo es posible que puedan elegir los hispanos viviendo en Texas a alguien que representa a un partido que está en contra de la inmigración, ¿no? De darle la oportunidad a las personas que ya están aquí de que obtengan un estatus migratorio? Y luego concluimos que el problema es que la mayoría de la gente no sale a votar. Entonces sale a votar los que sí saben, los que se comprometen y quieren manipular esto, y bueno, son la mayoría republicanos, y ganan la elección porque nadie más vino a votar. Entonces tenemos que tener muy claro que si realmente nos interesa tener una mejor vida en este país, tenemos que educarnos y entender que el voto es lo más importante. No solamente es una obligación, pero es un privilegio que tú puedas elegir a las personas que nos representan, porque esas personas van a pelear en contra de lo que tú quieras o en favor de lo que tú quieras. Entonces es indispensable que ya entendamos que si no vamos a votar, pues pasa que van a ganar los republicanos siempre, que no quieren la inmigración. Y nosotros necesitamos la inmigración porque hay muchísimos millones de personas aquí esperando por una reforma migratoria por 40 y tantos años, y ya es justo y necesario, pero depende de nosotros, los hispanos, salir a votar. Y Michael estaba diciendo, bueno, le digo, yo admiro de los republicanos que ellos van a votar como si fueran a la iglesia, nunca faltan. Dice, yo tampoco nunca he faltado desde que me convertí en ciudadano cuando tenía yo 21 años, nunca he dejado de ir a votar. Entonces yo tampoco he dejado de ir a votar desde que me hice ciudadana de los Estados Unidos. Pero necesitamos que todo el mundo haga lo mismo, pero que entiendan por qué lo estamos haciendo, amiguitos y amiguitas. Yo los voy a invitar nuevamente para que en esta elección de noviembre participemos todos aquí localmente. Y los quiero invitar también a que se animen a
ser candidatos para posiciones porque somos muchos hispanos aquí en el Valle del Antílope y tenemos 0 representación. Carrillo es el único, me parece, y no hay nadie más. And you know, I am inviting people to become also candidates because we are so many right here in the Antelope Valley, and the only one that we have, the only representative is the city council in Palmdale that I remember, and nobody else is there, or very few people. And tell them, what do you need to become a board member of a school district? It's very difficult. Everybody's very smart that a Hispanic guy with. Well, it's to you have to have, in my opinion, you have to have some leadership, and you have to have some community and responsibility to represent the members of your community. There's no stipulate. I mean, I think all you have to be is 18 years old and to be a voting member of our society to run for a school board. There are age requirements. I think it's 36 to be in Congress, and different ages for different positions. But for school board, it's just voting age. You just have to be voting age. But you miss something. You have to have las ganas. Las ganas. Las ganas. If you don't have las ganas, the desire, yes, forget about it. Right. Entonces, dice Michael, le preguntaba yo, bueno, aquí tenemos 0 representación casi. No recuerdo más que al City Council de la ciudad de Palmdale, y somos tantos hispanos, y lo único que se requiere es tener, yo digo, primero las ganas de representarnos y de entender que en primer lugar tienes que ser bilingüe, eso sí. They have to to be bilingual, to be able to communicate, to understand what is in stake, and then to discuss, and then to go back and speak with the Hispanic community. They have to speak Spanish, and they have to know not only the language but the culture, to know these people work in this way because we are in that way. And I think probably more important than the language is the culture. Yeah. You important to understand the culture. I understand a lot of the culture. I don't understand as much of the language as I would like to, but I've got the las ganas for the community and all of the members in it, and so I think that's what's critical. You don't have to speak Spanish, but it's helpful. You do need to know and understand who is in the community that you represent if you're going to be a representative. Now, a lot of people get involved, and because they kind of get addicted to this concept of power and what that means. And to some of them, that's the objective, not representing the community or acting in their behalf for its benefit, but to have the power to do so. And that's a major difference. And I think it's important that voters be mindful and sophisticated enough to know who they're voting for and what is their motivation and their position. Because there are a lot of people, and you mentioned, Hispanics that run in certain parties that are not sensitive or caring about their particular population. Well, if you're from a family that's poor and that feels a certain victimization, if you will, you may want to run and be a member of the group that's victimizing you so that you feel powerful. So sad. It is sad, but there's those dynamics are out there. Yeah, that's reality. Bueno, estamos hablando de qué es lo que hay que tener para ser candidato y estamos discutiendo cómo algunas gentes, pues lo único que van a buscar cuando son electas es el ser parte del grupo de poder, ¿no? Y que entonces vendes tus ideales y vendes cualquier cosa con tal de ser aceptado. Tu único interés es que te reconozcan como una persona poderosa, entonces no te involucras. Y estamos hablando de la necesidad de que conozcan el lenguaje y la cultura, porque si no conoces el lenguaje, tienes que ser bilingüe para una posición de esas, porque es importante que puedas entender qué es lo que se está discutiendo, puedas dar opiniones acerca de lo que se está discutiendo, y aunque no hables inglés perfecto, pero tienes que entender.
pero sí es importante que sepas la cultura, cómo funcionamos en la cultura hispana y cómo puedes ayudar a alguien de la cultura hispana, ¿no? Cómo funcionamos, la cultura y el lenguaje. Michael decía que el lenguaje no es tan importante, pero yo creo que sí es también importante entender ambas cosas para poder ayudar mejor, pero sobre todo identificar, dice Michael, tienen que ser los electores suficientemente sofisticados para entender quién está ahí para proteger y luchar, digamos así, por el pueblo, y quienes están ahí nomás por ser alguien, ¿no? Alguien que no han podido ser y de repente ya se vuelven alguien y ya su único enfoque es en avanzar y avanzar, avanzar, no importa el costo. Ese tipo de gente no la queremos. Do you know, I remember that when we were discussing about candidates, and I remember one friend of mine saying, no, it's not important that they are Hispanic or that they speak Spanish. And I disagree with him because, I suppose that I am elected as a mayor of a Chinese city. Mm-hmm. And I don't know the language and I don't know the culture. And I go there and I am a good person, I believe. I will do my best to try to help, but it's going to be spectacularly more difficult for me to be efficient and fulfill the needs of the community. This is why is my argument. It's not for having power because, maybe in my mind is not to have the power of the community because what power? No, we need somebody who can help us to overcome all the problems. I think the power comes from if you think you're nobody, then having power is being somebody. Oh yeah, okay. It can be that simple. So sad. Yeah. Bueno, estamos hablando la gente que es tanto su interés por salir adelante y que se sienten que no son nada, ¿no? Y de repente resultan electas y entonces ya son alguien. Y su único objetivo va a ser proteger ese nuevo estatus que le da seguridad de sí mismo y que ya no le va a importar nada todo lo demás, solamente quiere ser una persona apreciada. Y que si nunca tuvo y era miserable y en una pobreza horrible, ahora tiene la oportunidad de satisfacer todas sus necesidades y entonces se va a enfocar en eso. I wonder if Donald Trump was any time poor, because why that obsession for the money? He wasn't. And then why so much love for money? Maybe his father. He was raised on it. I mean, his father used to Maybe his father was he used to own a lot of property in New York. I mean, he was a land baron in New York when Donald was born, and his grandfather was very aggressive, made a lot of his money up in Alaska and other areas in real estate and some other dark sides of society. Bueno, estamos hablando cómo es que Donald Trump tiene esa ambición por el dinero de siempre querer más y más, y como le digo que si era pobre chico, dice no, era hijo de rico y su también nieto de rico que hicieron mucha fortuna. Well, time is gone, Michael, but time to wrap it up. I just hope that people got enough information today to begin thinking and figuring some things out for themselves. You don't have to agree with me, but think about things and make sure you become good citizens and get out and vote. Hay que asegurarnos, amigos, de que hay que salir a votar todos y ojalá, si no se ha registrado, lo podemos empezar a ayudar desde ahora para que podamos salir adelante de esta situación tan catastrófica, sobre todo la comunidad latina. Queridos amigos, les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Hasta la vista, babies. Hasta la vista. El anterior fue un programa pagado